Bienvenidos nuevamente a GeekLasagna, el podcast de Geeks para Geeks. Nuevamente aquí brindándole salud y whatever, tú sabes. You know what we're about already. ¿Cómo están, mi gente? Merry Christmas. Merry Christmas. ¿Ya vaya, estás bien? No. I mean, whenever Bueno, I yo hear estoy como bien. que brindándote salud y qué sé yo, pienso en like Christmas. Sorry. Yes. Bueno, Definitivamente sí lo estamos dices, brindando Health salud. matters at any time and moment that's not Christmas. It's like, yes. I mean, you're not wrong, pero ahora sabes cómo está. Wait, why am I lo de not la wrong salud though? I y don't todo. know. I don't even know why I'm not wrong. I have no clue, honestamente, so es que I love you, man. You know? Thanks, man. I love iba a you. decir algo, pero no lo voy a decir. Ya lo sé. So, ¿cómo les va la semana? ¿Está todo bien ustedes? Bueno, sí, todo bien. I don't know. I mean, I've been. Tú sabes... Yeah, Dale, let's say Laia. you can go first. It's like, oh my god. No, ladies first. Quality. Oh my god, thank you. What? Well, I mean, in my case, like I've been doing a lot of work on the side, freelance stuff, and well, yeah, it's Oh, draining That's me. pretty neat. It's pretty neat, pretty but cool. it's very draining, and no one will ever see it probably. But who knows? Maybe. Bueno, I'll see it, así es la Eli. vida. Así es la vida, Exacto, mijo. nosotros lo vamos a ver. Exacto. Pero sí, But that's yo basically my estoy life. como siempre. Igual que todo el tiempo, estoy tratando de tratar de pasar este jueguito con todos ustedes, pero además de eso, nada nuevo. Except one person. Bruh. Bueno. Wait, me? No, you know who. Oh, Kevin. No, well, two people. Well, yeah, exacto. Anyway, The pues, Lord como probablemente- Shadowbringer has already cleared ya. it without us. Bueno, sí, pero él nos está ayudando, ¿sabes? Ya él nos ayuda. Pero, anyways, ya como se pueden dar cuenta, pues el Cangriman y Kevin están no aquí, están ausentes nuevamente por las circunstancias de la vida. But they'll be back one Este- day. One day soon. Yeah. Hopefully soon. Ya. Hopefully. Please. Pero yo no estaba haciendo casi nada esta semana, aparte de que se me acabó el subscription de Final Fantasy, so estoy cogiendo un break. Finally. Because after we gave everyone the chat last week, we stopped playing it because that's how we roll. Yo solamente dejé de jugar solamente porque se me acabó el subscription. I'd like to clear that out porque me botó del juego, literalmente, porque necesitaba pagar el subscription. Pero Bruh. tú sabes, you know. Bendito. Of course I'll- they'll I'll- try to get I'll- your money from you like that. Of course. La I mean, jodienda es it que Ay. me makes sense botaron. though, because if you were a kind of person who can leave your computer on, you could totally like when it's like, oh, just not close the game. Pero, ¿sabes lo que me encabrona? Es que se me acabó cuando estaban los credits. So they kicked me out during the credits. Which A mí means me que dio tengo que ver los risa. credits de nuevo. Bruh. ¿Sabes? Cuando yo escuché eso me dio una clase de risa. Estar en los... Significa que técnicamente no lo pasaste. Pero lo pasé. So shut No lo up. pasó. Shut up. Shut No lo up. I pasaste. passed it. Wait. What did you clear though? Stormblood, el segundo DLC. Okay. Pero, technically speaking, lo pasé. Pero como no entregué la misión Stormblood, pues no lo pasé. Pero I did pass it. Bruh. If you say So so. shut up, Jose. Guys, remember, if you're gonna play Final Fantasy XIV, use your free trial and then purchase it. Why? Because you can get all the way to level 35, but things are changing. Yes, things are changing, which we'll talk about later. Yeah. Pero ya. Pero tú no mencionas los temas de hoy, ¿o sí? No. Déjame mencionarlo. Los temas de hoy que vamos a estar hablando serán, pues ya como lo hemos hecho como por 3 semanas, si no me equivoco, vamos a seguir hablando de God of High School. Yeah. Vamos también a hablar de las series y películas que han salido live action, both new y viejas, para ir comparando and giving our opinions, dando nuestras opiniones sobre ellas and whatnot. Vamos a hablar sobre una serie bastante famosa y un poco controversial que viene para Netflix. Vamos a estar hablando del juego nuevo Ghost of Tsushima. Seguro que no es Tsunami. Shut up. I know que I misspelled it, Jose.
Anyways, wow. continue. Y pues vamos a mencionar unas cuantas cosas de Final Fantasy XIV porque pues... Ya. Porque sí. Exacto. Ya deben de saber que estamos jugando eso bastante, so we need to sneak it in somewhere. Yep, this podcast became a Final Fantasy 14 and God of High School Stand podcast. So if you're not interested Digo, in any of hasta que lleguen those, los otros. Basically. basically, Excepto God of High School. God of High School probablemente va a seguir, let's be honest. unfortunately, but also very fortunately. Pues vamos, ya que estamos hablando de God of High School, vamos a empezar con eso. ¿Vieron el episodio de esta semana? Yes, sir. No, sir, pero I saw the manhwa, so I'm good. Lo veo ahorita. Ya, está bien. ¿Cuál es tu opinión sobre el episodio, Elijah? I mean, I'm really interested in whatever the heck is going on with Jin and his strange power. I mean, again, you'd expect, of course, the protagonist to have some weird hidden thing, but of course, they're like they're going all out. They're like, whatever, let's just let everyone know that this guy is very special, and let's just not say anything until we feel like it. It's pretty cool. El episodio estuvo muy bueno en mi opinión, pero pienso que revelaron algo relativamente early que no pienso que debieron haber revelado, o por lo menos dar un ¿cómo se dice? Un tease, I guess you could Oh, say. I know what you're talking about. Sí, Yeah, that was kind of pues dieron- random, but again, no spoilers from this point on about God of High School. Exacto, pero además de ese tease, I think que todo estuvo bastante bien, aunque cambiaron unas cuantas cosas que algo que me gustaría hablar la semana que viene, so no voy a dar mucho detalle sobre eso. Pero honestamente, la acción y la animación y la dirección en que el anime está yendo, as a webtoon reader como tal, it has me very, very happy y muy contento I'm super del quality. stoked about the quality of that show. Like, Yeah, I the totally quality is thought that would amazing. be weird. Like, okay, again, no ragging on Tower of God because it's actually good in my book. Like, any person who's listening to this now and didn't like Tower of God, I mean, that's on you. But of course, I understand it's it has true. its problems, and I know we all know it's probably not the same as a webtoon. Weird, probably strange plot. Not everyone's cup of tea. Point is, like, I'm so happy that this one is like Yeah. extremely high quality. I really loved Tower of God, muy buen anime. The art style was very simple, pero a la misma vez, I really like that about the series. I don't know if that's just me, pero me está encantando el quality del animation y del art en God of High School, porque en verdad me tiene very, very happy. So, you know. Pero, déjame ver qué más puedo decir del episodio. Ajá, en la acción. Me gusta cómo han estado haciendo las peleas porque, si no me equivoco, están haciendo motion capture para la animación. Yeah, que like hace I que las saw that peleas- in the documentary thing. Yeah. That's a really smart way of doing things. Is you can actually Yeah. get the human limbs to look like they're, you know. You don't have to go Exacto, through y all the trouble that 1980s Japan did to make, you know, all of Goku's kicks and punches look like they were real kicks and punches. Studying Basically. hours and hours and hours of martial artists. Now you get an actual martial artist who already did the hours and hours of training to move around, and then you use mocap and finish it later. Beauty. Exacto, en verdad se ve mucho mejor y las peleas, aunque obviamente son una exageración, porque son una exageración, pero en esa exageración como que se nota y se ve mucho más realístico que en verdad están usando actual martial arts en las peleas, que en mi opinión es very, very, very good. Que lo que sube, Actual martial le arts sube el to an quality. extent, because of course, you know, they always have the crazy power, and you're like, oh, yeah, Yeah, exacto. martial Como- arts. Como hablando de los powers, ya nos dieron un primer reveal a más de lo que es el power system en God of High School, que lo mencionaron en los otros episodios pasados, pero ya por fin como tal, I guess you could say que lo vimos bastante concrete evidence de que no es solamente con martial arts que ellos Yep. van a estar peleando. Como vieron con el Commissioner cuando en esa pelea, pues there's not only martial arts en la serie. I mean, yeah, but the So- first thing that happened in the anime was a giant hand from the sky. So, I mean, Of you had to course, know like, that this wasn't just here to stay there. But they did a good job of fooling everyone, if that's what they were trying to do. Yeah, exacto.
So, eso pienso que very, very good. Very, very good. Y honestamente, en verdad me está encantando la serie. Like, I'm very happy con el adaptation. ¿Algo más que quiera añadir? I think we're good. We should totally like not turn this into what's it called? I got a high school stand podcast again. Cause Yeah. yeah. Solo tienen que saber que está brutal. Yes. Exacto. ¿Te gustaría decir algo de God of High School, José? Digo, I really can't say, porque no he visto un episodio, pero so far I'm liking it. Yeah, Very en good. verdad, it's very, very, very good. Ya. Vamos con el próximo tema, haciéndolo. Vamos a hablar primero un poco de The Legend of Korra, que es la serie que viene para Netflix. La razón por la que dije que era un poquito controversial es porque there's a lot of mixed reactions and feelings con esta serie en el público, pero we're not gonna get into that, solamente vamos a estar mencionando que viene Legend of Korra para Netflix, que los que no sepan es básicamente una continuación slash sequel slash not really sequel, pero continuación de Avatar The Last Airbender. Y pues, yeah. I just want to ¿Alguno de take a ustedes dos la ha visto? moment though to mention before we keep talking about this that again, guys, people of this planet, of anywhere where you have a Netflix account, hashtag Netflix ruins everything. The Legend of Korra and Avatar: The Last Airbender are very old. Like they're not just old; they're very old. Like okay, they're not that old, but They're not they that old, didn't come out especially Korra, yesterday. pero They're not 2020 series. They're not even 2015 series. Neither of them. So like one, please respect the show because again, it's really well made considering it's from yes. Nick. Nick always had weird problems when it comes to making series because of course you have production teams, you have production situations Yeah, that exacto. like cause a lot of stress in that world, especially because it's for kids, it's network, and it has a really tight budget. And two, Yeah. these shows, of course, were made for their time. So like again, Avatar: The Last Airbender was made for its time, and it's still good today. But again, don't go to Twitter and start talking crazy theories and crazy stupid stuff about it when literally the show is over. It's been done. So like, again, Yeah. don't bring it back just to kill it. There. Yeah, eso ha That's all I sido say. un problema constante en la actualidad desde que salió Avatar The Last Airbender, que lo tiraron en Netflix. Again, I was He visto happy. demasiada. I was super stoked that Yeah. it was gonna be on Netflix. I started watching it, and then I see everyone else start watching it, and then I'm like, what is up with these comments? And then I'm like, Yeah. oh my god, what is wrong with these people? Like, they prove time and time again that you can't bring Desafortunadamente, anything to Netflix. You just can't do it. Exacto. desafortunadamente, si lo traes a Netflix, vas a tener un montón de cosas controversiales por los social medias, debido a Yeah, que especially son Twitter. bien, Yep. especialmente Twitter, porque ese lugar es un, no voy a decir nada, pero es Yeah, bien yeah. rarito. Everyone here who uses Twitter sabe lo que es Twitter. Yeah. It used to be my favorite Pero- place until like I think like 3 years ago when things went to crap. I think in a way Yeah. it's kind of still my favorite place, honestamente, pero es que at the same time es un género I tan mean, maybe I'm espeluznante salty because I que- lost a bunch of followers. Like I was at a solid like 800 or whatever. Now I literally have like 221. That's a lot. No, I have I mean, nothing. I only now, have like that's the 100. thing. So, Oh. pero It used to be my Ajá. favorite too, pero it got Es que- super toxic for me, and so Yeah. I kind of just dipped from it. Yeah, yeah. pero yo lo que hago ahora es que me quedo en Twitter mayormente para ver las noticias de cualquier cosa que me interese Because it's the o easiest ver place to do that. art. Literalmente, básicamente estoy por art y noticias. Eso es todo, pero algunas veces veo algo y it looks fun and you know, where I just get in there and read the drama, pues it's cool. Exactly. But No anyways. no judging. And like again, Twitter is a Yeah, place I- that's still good. It's not anti-human, or it's not anti-human, but it is anti-humanizing sometimes. Yeah. Pero So, anyways, yeah. going back to Legend of Korra, pues it's a good series. I'm not gonna trash on it, aunque a mí personalmente no me gusta tanto. Obviamente prefiero la primera Avatar The Last Airbender mucho más. Pero pienso que Korra it's a pretty good series con good characters y good villains y a bunch of other stuff. Pero como nunca la terminé, no puedo dar mi completa opinión, pero pienso que es bastante buena serie.
Y pues, Very true. yeah, I'm happy que it's coming back to Netflix para poder terminarla. I mean, I Bueno, remember coming to watching Netflix, not it. coming back. Yeah, exactly. I remember watching it with my cousin at least. Like she was, I think I was probably 13 or whatever. She was 9, 8. Can't remember, but exactly. Like it was a really fun show to watch with like family, my siblings. Again, when they started Yeah, adding all the porque LGBTQ stuff to it, I mean, sure, it was fine to get to create consciousness. But again, a lot of people felt like they made it a lot too much about that and less about the actual story of the next Avatar. So like I don't know. yeah, pero at the same time, también tienes que acordarte que that was supposed to be much more important to the plot than it was in the show, porque Nick censored muchas de las cosas que querían poner originalmente para que el show fuera mucho mejor and made much more sense con ese tipo de content. Porque I didn't want to get too much into this, pero the whole thing de el final y lo que pasa con Korra and that type of stuff, pues it became very controversial porque en el show como tal it kind of comes out of nowhere, pero it should have made much more sense than it did. Eso es lo que estoy tratando de decir, pero Nick básicamente cambió mucho del script original de los creadores. Which makes no sense It- because if you're gonna do it in the end anyway, just let the build up happen. Like it was a really nice Yeah. story. Like there was nothing wrong with it. Exacto, there was absolutely nothing wrong with it. Obviamente, no nos malinterpreten a nosotros tampoco, nosotros no estamos criticando nada de eso. We're just... So, please, no nos malinterpreten. We are, what do you call them? Allies? Anyway, let's not get into that. Point is, Yeah, let's that, not get into that. please watch them. They're great, but don't go to Twitter and No, start it's talking crap about them. exacto. Please. Just literally, if you have a bad opinion about something, you can voice it, pero don't attack people just because they have a different opinion than you. Even if you're right, even if you're wrong, just shut up. Okay. Thank you. Anyways, Life continuando. lesson. But anyway, yes, Argumentos we y love la you people. internet. Don't shut up. We love you, I think. Yeah. Yes, we do. Just be careful. Be Yeah, careful. exacto. Just be careful con las cosas que dices. Don't... Moving on. Exacto. Let's move on. Let's not dwell on that. Live actions. Oof. Ya que estamos hablando de Korra, pues let's start con un live action not very long, porque let's be honest, it's not good. La película de The Last Airbender. Yeah, ¿Algunos de ustedes la vieron? of course. Nope, I saw some clips and it looked, comparado con el cartoon, it looked Jesus Christ. It looked I mean, horrible. I will say this. It is I horrible. watched the movie. Oh god, this is terrible. This guy who lived like behind, not behind my house, like a couple houses away from my house. We don't have blocks in Puerto Rico, so whatever. Un tipo que vivía cerca de casa, es como que digo, mire, tengo la película de la Airbender. Y yo como que, what? Anyway, he brought it, and then I saw, oh, The Last Airbender. Sí, la de Avatar. Anyway, point is, again, I don't even remember how old I was. I should have estudiado esto antes de empezar a hablar. Fuck it. Trajo un pirated ass disc. Todo fastidiado. Oh, no. Lo metió a mi Play 2. Yes. It was a long time ago. El Play 2 hizo... y se fastidió. Ok, pero irrelevant. It fixed itself later, por lo menos. Pero el punto es que la pusimos en DVD player, la vimos, and all that crap for nothing. The movie is so lame. Yes. It's really bad. Like, it's very, very bad. Tiene muchos hablando problemas del que I'm not plot gonna get into them. específico, en pero, verdad yeah. intenta like grab something that was developed so well y tan como que paso a paso, proceso a proceso, con muchos diferentes story arcs y plots pequeños, lo intenta meter en una película y corta literalmente el propósito de cada cosa para mostrarte Yeah. una película de 90 minutos, creo, y the movie es larga también, para acabar de fastidiar. It's just not a good movie. It's a very bad movie. I'm sorry, but it is. Like, íbamos a hablar más de anime live actions, pero es que ese live action específico que técnicamente Yeah, we had to get it out of the way porque, you know. like, Y pero técnicamente es un para anime, pero antes está en de el Hall of Fame de todos los worst live action Yeah, adaptations. exacto. Pero antes de seguir con otro de los worst anime adaptations en live action, quiero mencionar que pues también Netflix está haciendo un actual series de live action de Avatar que supuestamente tiene los actual producers y creators de la serie original, so
se supone que vaya a ser buena. Yeah, that's gonna be an interesting take on it. I will totally watch that. Like, cause Yes, you same, know, why not? same. Y a diferencia de la película, va a ser una serie, so se supone que el pacing y todo sea mucho mejor. So, I mean, I'll say this: I I'm really- definitely would like to see the first episode recreated, like for sure. same. But the rest of them, I would totally like it if they took a different direction. Of course, keep the story intact. You know, beautiful ending. But you know, like Yeah. I love to see what they were gonna do with it. Like, what can they add to make it like new in a sense? So if anyone wants to Yeah, I- comment I about it, they'll have an understand. actual reason to say it's garbage, which is not. Understandable. Pero, deja ver, otro live action que es horrible y está... And it's known as one of the worst movies of all time. Hey, cuidadito, Que- que esa es la mejor película que yo he visto en mi vida. Para mí, personalmente, un golpe bastante fuerte. Dragon Ball Evolution. El Ay, a mí me estreno por encantó esa guapa. película. Es un 10 de 10, un masterpiece. Me gustaría me gustaría coger la oportunidad y decir que yo tengo el libro de la película. Why? You loved it so much, I tenías don't- que buscar los stills. No, Yeah. no, I was a child, okay? I didn't know what I was doing. ¿Sabes? Cuando yo era chiquito, yo ni sabía que esa película era Dragon Ball. Oh, man, it gets so bad, like, además de que cambiaron todo, just the acting and just the plot, todo está tan y tan malo que en verdad it's just horrible. It doesn't make sense. I mean, to be fair, the movie was a really good attempt at como que... es It que no- wasn't. Okay, pero es que Válgame, ellos Laia. intentaron americanizar Dragon Ball. Like, siempre quieren hacer Yeah. eso. Like, es una serie japonesa. ¿Por qué no dejaron que los japoneses lo hicieran? Pero después tú piensas, okay, but there is a bunch of live action Dragon Ball content for Japan that the West probably would never, want to watch on their TV. Pero again, la película de Dragon Ball ha sido puesta en any cable channel y canales locales también. Es como que, Sí. pero sigue, no sé, pero that doesn't mean it's good. Like, sigue siendo... Basura, just say it. Ay, Just say it. Again, like when you grow up with when you grow up with movies, it's hard to say they're garbage flat out, but it's not good. Nah, man, I grew up with that movie. I saw that movie when I was like 9 years old. Yo salí del cine llorando. Can you believe that? Para los que no sepan, I'm a very big Dragon Ball fan, aunque it's one of my favorites. I know que tiene sus faults, and I accept them, but I still love it. And that movie, I take it, I get personally offended by that movie. So, you know, No sé por qué. es que yo no entiendo por qué, sorry US, pero not really, why they try to Americanize algo que ya está puesto, porque eso fue básicamente lo mismo que pasó con Avatar, aunque Avatar es algo it is something made acá in the United States or whatever, pero the content como tal de la serie es bien oriental, pero everything was made very Americanized, and that just ruins a lot of it ruins the story. That's kind of a big thing. Hell, no para exagerar, pero en verdad lo que faltaba es que le metieran endorsements a los dos de Burger King y McDonald's en la misma película. Basically. Los dos siendo nada que ver. Es que en verdad es just not. Es que yo nunca he entendido por qué en la mayoría de los live actions cambian el plot. I don't get it. What's the point? I mean, es que deberían no hacerlo, pero el punto es que muchas veces necesitan el tiempo. Siempre el problema es el tiempo, pero si tú sabes que el tiempo va a ser un problema, no lo hagas or budget it para que hagas mucha. Because again, si tú haces un good 20, if you make a good 5-minute piece of content, people are going to want to watch the other 35-minute pieces of content. Exacto. Look, I'm gonna give a little shout out to some content creators, even though they don't know we exist. Hay una gente, en verdad, se me olvidó el nombre del canal de ellos, pero no, sí, pero quiero mencionarlo porque, look, hay una gente, son fans, by the way, with very little budget, que están haciendo una película de Dragon Ball, live action, se llama Light of Hope. Es básicamente un retelling de la historia de Trunks, del Future Trunks, and it's really good. So que unos fans with very little budget estén haciendo una mejor película con un better plot y todo, que un actual studio speaks a lot.
Yep. de lo malo que fue Dragon Ball Evolution. So para los que estén interesados, pues busquen en YouTube Light of Hope y se supone que les salga la película. It's very good. En verdad, they're taking their time with it, pero it makes sense why they're taking their time with it, you know? Yep. En verdad, muy buena está. So, let's move on para otra película. O otro live action, Death Note. ¿Ustedes la vieron? I can't say I watched it Mm. because again, Esa sí la vi. I saw pieces of it, but no. Same. So, Película interesante. Pero like, ¿por qué? ¿por qué? Porque sí. But Yo no voy a is decir que es it bueno. actually good though? I mean, Ryuk se ve brutal, eso te puedo decir. Oh yeah, Lo demás, I do know that. looked just it was weird movie. Very weird movie. Yeah. Es que sé que cambiaron un montón de cosas y eso, pero en verdad, I don't understand it. Es que I don't yo también vi. understand it either. Yeah, exacto. Es que yo solamente vi varios pedazos de la película, no la vi completa, pero sé que I just know it's bad. That's the general consensus de Está en Netflix de la también, ¿verdad? película. Yep. Yeah, it's also a Netflix movie. Sorry, Netflix. No, sorry, Este- Netflix, because the next one I'm gonna mention is also a flunker. Thanks, Netflix. No, thank you. Full Metal Alchemist. Oh my god. Full Metal Alchemist. It's a weird movie. It's very I'll strange. give it You see, that. I'm not gonna say it's Sí. garbage. No voy a decir que es una película mala porque realmente fue entretenida. Pero mientras pasaba la película, me preguntaba por qué hicieron eso, por qué hicieron esto, por qué hicieron esto otro, por qué. Like, eso no es lo que yo quiero de una película live action. Yo quiero que me sienta que estoy viendo como que el plot unfold en mi face y que también como que esté como que... no sé ni la palabra. Punto es que quiero disfrutármela, no nitpick it. Y like, they make it really hard to not do it. Yeah. Es que it's a strange movie, pero at the same time, por lo menos de la de live action, again, yo no vi Full Metal Alchemist. I'm only taking this from the point of view de my dad, que la vio. And, yeah. Pero, he said that it wasn't horrible. Exactly. Porque tenía cosas que en verdad, they did it quite accurate con la serie. Pero it was still a strange movie. Like, it was probably better if they just didn't do it. Lo que sí me gusta, y tengo que dar props a ellos, la manera que desarrollaron la relación de Winry y oh my god. Hey, Yeah, Edward. names. Es que iba a decir Yeah. Alphonse, yo como que wait a second. Eduardo. Eduardo. Punto es que me gustó Okay, mucho Eduardo. el desenlace de la película. Good, very well done. But the movie itself is just a big question mark. Like, why? Yeah. Come and tell me why. Tell me. No, I'm No. not gonna say that. If you guys want to hear Pero- that, you can listen to Otra- episode 8. Oh, I forgot the episode. One episode, I don't, one of them. Yeah, one of them. First season. Literalmente en el intro. Exacto. That is the intro, So actually. just play them So, all and you'll find it eventually. You will. Yeah. We promise. Anyways, hablando de una película de live action que no es tan mala, me gustaría rápido mencionar la de Bleach. Porque, here's the thing, los personajes, algunos se parecen en verdad, los actores se parecen un poco al personaje. Por ejemplo, el mismo Ichigo es un muchacho joven y, while obviamente es difícil capturar un personaje de anime en real life, el muchacho en verdad se parece un poco. Pero hay otros personajes como Rukia que no se parecen en nada. Pero, either way, the plot, en verdad, está siguiendo, to a big extent, está siguiendo el plot de la serie. So, por lo menos, eso, I gotta give it credit for that. And it's not necessarily a bad movie. So, you know, que en caso con la de Part 4 de JoJo, it's not bad, porque the stands look great, but it's also Yeah. not great. And that's it's Wait, un did you see consensus it? que la de JoJo, I saw parts of it, Oh wow, that's pretty neat. but yeah, the stands look great. I have to say that the stands look really cool. I mean, if there's one thing you have to do right in a JoJo's Bizarre Adventure movie, es que los stands It's no the se stands. vean como un really cheap que le hicieron en After Effects en 2 minutos. Eso sí, lo de la película, lo que yo he visto era el trailer y por lo menos los stands me habían gustado. Lo demás, pues, I don't know, because I didn't watch it. Yeah, exacto. Like the movie could have been better, pero it wasn't bad. That's the thing. Pero that's another thing que me gustaría mencionar, porque es un gran enfoque en las cosas de los live action como tal.
que I don't know if it's just that they don't do the maximum effort. I don't want to criticize the studios ni nada porque I'm not a producer ni nada de eso, so en verdad yo no sé how that all goes down. I mean, unfortunately, none of us are a producer yet. So, Exacto. Pero es que at the same time it looks like no están poniendo el esfuerzo máximo que deberían de poner para ese tipo de películas. Y en muchas de esas películas, por lo menos las que no son malas, solamente terminan siendo mediocres y no buenas. Like, you know? I mean, there's one though recently that wasn't that bad, but also ended up like that and had an enormous budget. So like, I don't understand how they messed it up with Ghost in Shell. Yeah, Like, it was fun to watch, but again, like when you think of what Ghost in Shell is, tú no dices, si yo quiero ver una película así. Quiero sentarme en el cine Pero- 90 minutos y ver esto, como quiera. The one I have to give credit to, ya que menciona Ghost in the Shell, porque a mí me encantó esa película, fue Alita. Yes. Alita Battle Angel. That was a great movie. Yo no he leído el manga, so en verdad no sé si it follows it correctly, but damn, the movie was good. I really It was enjoyed very it. Like, I entertaining. paid a month of HBO to watch it, and honestly, I got to say, good job. Honestamente, I really hope. I don't know or think if there's gonna be a sequel, pero low key, I really hope there's a sequel. I mean, Like it was yo creo that que estaban good. setting up for a sequel. Por el That's ending y good, todo though. eso, But so they usually do Yeah, that, though, exacto. you know, just in case. Haha, money. just hopefully. Vamos a ver. Pero it was a very good movie. I have to give it credit porque en verdad I really enjoyed that movie. Yeah. Very good. So eso es todo lo que vamos a mencionar de los de live action. Well, I want to mention one because I'm biased about it, pero like también aparte de live yeah. actions hacen un montón de live play adaptations de los animes, como que por lo menos en el Yes. caso de JoJo, like tienen una versión así que lo bailan and it's really awesome. También los concerts de yeah. JoJo son específicamente como que like really focused on making you feel como si estuvieras viendo el opening. Porque, Basically, again, like, yeah. hay un concierto específico que yo vi, que he visto en YouTube, te seguro que otra persona, un montón de ustedes lo han visto también. I know exactly the one you're referring to. Pero cuando grita el hora, tú lo sientes. Yeah, it's so ¿Tú good. sientes También los puños? Yes. Yeah, man. In your heart. Y lo feels. Damn. También One Piece tiene un live action que específicamente yo vi completo el de, pues, una cosa que pasa con uno de los personajes, I'm sure everyone knows, pero, you know, Ace. Punto es que, Yeah. like, really Yeah. good job at that. Like, again, es un play, like, tienen efectos especiales y qué sé yo, pero lo hicieron para verlo en el momento. Y quedó cabrón. Like, si tú grabas eso y me lo vendes al cine, I'll go watch it 10 times, because, like, why not? Honestly, yo en YouTube yo vi un I don't think que ese que te estás refiriendo en verdad, porque pienso que es otro, pero yo también he visto un One Piece play en YouTube. And honestly, para hacer un play, it was really well made. Exactly. I like plays though. I know that sounded like, oh, para hacer un play. I didn't mean it like that. To be a play. Pero en verdad, el teatro en Japón is also really amazing. Pero Japan does everything Yeah. great, so I mean, except politics. But you know, Don't get into that. This is a political podcast. Pero, anyways, hablando de One Piece, también me gustaría mencionar que creo que Netflix también va a hacer una serie de live action de One Piece. Netflix, if you ruin it, So- I'm coming for you. I'm literally coming for you. Netflix. I'm about to tendríamos- get a good job, maybe in the next 10 years, so I'm coming for you, bro. Better not. So, tendremos que esperar a ver cómo sale. So, you know. Please, Netflix, do a good Yeah, job. please It's One don't ruin Piece. it. I'm actually stressed. I hope they don't. Like, again. Like, live action is so Yeah. controversial. It's at the point where they just don't do it. Yeah, just don't do it, man. Just No, don't que do lo live hagan action. para reírnos en el futuro. I mean, the future Yeah, no- is no dan now, and I'm content not para laughing at the other ones. I'm totally Exacto. not laughing at FMA or Tokyo Ghoul. Like, no lo he mencionado, pero en verdad, oh my. Oh, I Attack know on they Titan talk- tampoco lo mencionado. No, pero let's just not talk about them, man. I didn't even know there was a Tokyo Ghoul one. Yes, Oh there wait, never is. mind. I saw a DVD. Yeah. It's just, yeah, let's just not mention them. Ditto. Pues vamos a ir moviéndonos al próximo tema, que es el Ghost of Tsushima, el juego de PlayStation Hey, 4 que salió hace no espérate. tanto. Dijiste algo, man. Shut up, I'm not gonna say Ghost of Tsunami. I You know just I did a did, though. typo. Ya lo dijiste. Ya lo dijiste. Anyways,
Bro. Ghost of Tsushima es para los que no sepan, es un juego que salió hace no tanto de PS4. Basically about samurais y eso, ¿verdad, José? Yes, Yeah, samurais. pues me gustaría hablar un poco de lo que hizo el juego, que es que básicamente it's now PS4's fastest selling first party original IP debut con más de 2.4 millones vendidos globally en solamente los primeros tres días de venta. So, Like, you know. I think before insane. that, Destiny, but wasn't exclusive IP for PlayStation. It was like multi, but they were also record breakers. I see. So good to see a game that's not Yeah. Destiny have that record. I'm glad it I mean, sold yo creo well que though. It's a very, very good game. ya tú lo has jugado, ¿verdad, José? Yeah, I played it for I can't say how, pero estoy llegando ahí. It's amazing. Very, very good. Anything you'd like Uh, to say about the game? El gameplay, cómo está, the Sure, story, más o menos, is it good? sure. Para los que no sepan, la historia de Ghost of Tsushima como tal es que invaden es la isla de Tsushima, algo así, los Khanes, los Genghis Khan, no es Genghis Khan como tal, pero los de ellos, los Khanes, Ajá. van y atacan la isla de Tsushima y van invadiendo todo el mundo y tú como samurai tienes que fend them off y salvar a tu isla. It's That's pretty pretty good cool. concept. So katana yeah. in Very good. hand, you go slashing at the cons and hoping Slash that you'll and dash, save baby. the freaking like island. I mean, it sounds pretty straightforward, but again, like the game so far has been getting amazing reviews, so I don't think it's that like. It's visually Yeah. stunning, the story is amazing, and it's just very good. Very, very good. También el gameplay es If fun, you want to ¿verdad? play it, do it. ¿Cómo? El gameplay, how does it work? Más o menos. You just go. Es que el gameplay yo lo veo como. Quizás me maten por decir eso, pero es como un Witcher. El open world tiene open world, el combat, tú vas ahí slashing, tienes stances para cambiar para derrotar ciertos tipos de enemigos. So Y si quieres, puedes it ser does sound sneaky. a bit like Witcher. Yeah, kinda. Y puede ser sneaky, not really a ninja, quote unquote, pero puede ser como un ninja. I mean, it gives me this Ah, Assassin's Creed kind of vibe, even though I think that this looks a lot Yeah, more, deep. eso Yeah. también es una buena comparación. El combat es como Assassin's Creed, pero I think it's better than Assassin's Creed, you know? Okay. Well, that sounds pretty good. I mean, I'm very again, happy with I it can't porque vouch for Assassin's Creed 1 and 2 when it comes to combat. Like, they have a great story, but again, the gameplay has always been, strange, even for its time. Por lo menos Black Flag, que tiene espadas y todo eso, de pirata. I You can know, see I've it. actually never played Black Flag. I should probably do that. That's the one. I Me think that would be neither. next Very on my good. list. Probably my favorite one de los Assassin's Creeds. That's good. Yeah. Pero I'm glad que it sounds good porque I'm planning on getting it in the future. So, Deberías jugarlo, you know. hábito. Oh, I really want to play it. Pero pues, yeah. Yeah. PS4. Dead. That's unfortunate. You still haven't been able to fix your Fuck. PS4, though. ¿Cómo? I mean, again, who would be able to fix their freaking PS4 in this stupid pandemic thing, Yeah. Fuck, man. Maldita sea. Lo hubiese hecho antes. Es que I just got lazy and angry. Que no, y no lo mandé a gelar por pendejo. That's literally it. There's no excuse. I mean, it's okay. Pero, Nothing's happened. You're yeah, you're good. I'm good, I guess. He sobs. Pero, pues, vamos a hablar un poquito más del último tema que nos queda, que sería un poquito de Final Fantasy XIV, que ya ustedes los que nos están escuchando deberían de estar hartos de escucharnos hablar de eso, pero we're still Pero, gonna hey, talk about si it. llegaste a este punto del podcast, estoy seguro que algo estamos haciendo bien. Aunque Yeah, hablemos exacto. de Final Fantasy 10.500 mil millones de veces en el podcast, pero let's go. Yeah, me gustaría mencionar que algo que mencioné a ella en el principio es que lo del free trial, que él había dicho que era hasta level 35, pero que han habido unos cambios. Y pues el cambio que va a haber es que, si no me equivoco, en agosto 11, esa semana Sí, por como lo menos de agosto agosto. Exacto, pues en esa semana más o menos va a salir un patch nuevo para el juego que va a, primero que todo, va a añadir unas cuantas cosas, pero una de las cosas que va a hacer es que el free trial del juego, que son los, pues, exactamente what the name entails, it's a free trial del juego, Yes.
Te lo voy a en vez gratis. de llegar hasta el base game, whatever, hasta nivel 35, te va a dejar jugar todo el base game más el primer DLC y el level cap va a ser 60, que es Dude, una lo cosa crazy de eso es espeluznante. que lo crazy de eso es que el free trial de antes, el que tenemos ahora, no, no llegaba hasta el final del base game, llegaba como a Exacto, mitad. Y ya como a la mitad. este llega al literalmente al final de los patches del primer DLC. It's Exacto. insane. Lo que nosotros, como jugadores que hemos estado ya por básicamente un mes, lo que nos... Basically like 20 days of, of playing without stopping, es lo que lo que la gente que coge el free trial ahora va a poder experience. I for one, I'm all for it, porque en verdad I think it's a great idea. I just wish that they would have done it a little sooner, pero En verdad, yo pienso igual. Because, again, yo tuve 60 días de free trial porque yo lo tenía para Play 4 y para PC. para PC. Y, like, again, yo llegué hasta level 35 con el primer free trial y con el segundo llegué hasta Heavensward. So, again, si me hubiera dado uno que no me contaba en el first month de los 30 días, like, I would have been super stoked. Yeah. Pero pues, Pero, así es la vida. ya, entonces pues, además de eso, si no me equivoco, van a seguir añadiendo más del story, ¿verdad? Van a añadir más passes para Ya, Shadowbringers. va a salir creo que el tercer patch de Shadowbringer que según nuestro amigo el Shadowbringer dice es la conclusión de ese arc de Shadowbringers. So, eso Oh es bueno. shit, so probablemente el próximo big update como tal podría ser un new DLC. No. Ok. Yo creo que faltan como 1 o 2 patches más, a menos que Ah, haya... sí, Digo, te entiendo. pero no tenemos que Yo creo esperar que... mucho porque cada 2 años creo yo es que tiran un expansion y en el 2021 es el próximo patch. Ah, perfect. Pues, Ya. ya. I mean, yo solo me pregunto cómo van a bregar con eso de como que Heavensward incluido. Porque Heavensward es contenido aparte, tienes que pagarlo. Y ya buying Heavensward solo no se puede. Es como que, how are they going to deal with that? Like, is Heavensward going to be part of the $20 pack now or what? I mean, I I have guess. no clue. That's guess a good question. That's a great question that they should probably answer Well, if they any haven't Square Enix already. reps is listening to this, guys, let us know. Yeah, Give let us us a- know, give porque us en a free verdad sería month, muy bueno free year. Es que either way, si compras el de 20 pesos solo te trae el base game. Por eso. Yeah, exacto. Si compras el Complete Edition o el de 40 pesos, pues te trae el Lastest Expansion y todos los anteriores. So, I don't think Exacto. it, yeah. Either way, Pues you por have lo to menos. buy them, the DLC. Yeah, exacto. Pero Point is though, if yo you're like pienso- us, que like te sientes esta responsabilidad social, yeah, I use that word, de como que meterte a jugar este juego y llegar a Shadowbringers, pues, you're gonna buy it, like, yeah. you're definitely gonna end You're up definitely buying. gonna buy it. Si juega, exacto. Heaven's Word is too good of a story to miss out. So honestamente, a los que no han jugado y están interesados en jugarlo, I highly recommend que empiecen a jugar cuando salga el patch nuevo para que tengan la oportunidad para poder jugar todo eso gratis. Yeah, Porque tienen mucho tiempo. ya exacto, si les dan si le ponen el tiempo necesario, van a llegar fácilmente a Heaven's Word. Y honestamente yo pienso que es completely worth it. Honestly, agreed. Like, this game has been Yes. a really important part of our lives right now, especially since there's not much to do. Yeah. Pero y yo creo que con eso terminaríamos, ¿verdad? Yeah. We started last week with FF and we end this week with Final Fantasy again. Claro. Así es la vida. This is very bad, but also very great. Very, very great. We get to share our latest hobby, que es este juego, con todo el mundo. So that's Our good. unfortunate time-consuming hobby that has left us with Very no, time consuming, pero with you know. no patience and has ruined our friendship slowly, even though we've not noticed entirely. There's definitely been some discussions that could have probably been avoided. I don't think I would have ever had to fight with anyone. I don't think anyone would have ever fought with me if this game wouldn't exist. Like, I've never had to fight with anyone of these guys. That's how I was so heartbroken. I was like, damn,
Am I actually fighting with these people? This game changes people. Like I've known But it's Kevin fucking for great. years. I've known Jose for years, and I've known Avito for less years, but still years. And like again, never fought with anyone except now. So, yeah. It's fucking great. It's fucking great. I'm not gonna lie. Pero ya. Yo creo que con eso terminaremos el podcast de hoy, ¿verdad? Yes, sir. A menos que ustedes quieran añadir algo. I guess just stay safe. You know, we're still in a moment Yeah. of heavy. You know, be in your house if you can. If you have to leave, you know, do it. But just be safe, bro. We still want you alive. Pónganse la máscara, There's a reason for you here. Like, you know, this is just a thing that happened. You know, you would totally be doing something else when this was gonna happen. So don't rush it. You know, just give it some time. That's what I want give to it say. time. Y si vas para la ¿Quieren- uni este semestre, of course, no vas a coger un gap year, which I don't recommend. But if that's something you're into or thinking of doing, with, you know, I support your decision. Like, you Yeah, know, good luck. you're going back to college. No te estreses tanto. You know, cógelo con calma. You know, suave. Just books and reading stuff. You know, it's not gonna. It may define your future, but it's not gonna actually kill you or make you, you know, stronger physically. You know, stay safe. You know, keep your Stay brain safe. focused. Ya, eso es lo más importante. Stay safe. Stay well rested. Stay Yes. safe. Sigan los protocolos de seguridad y de salud para que no se Yes. enfermen or whatever. Protejan su familia. Yes. No mueran. Y ya. Yo creo que eso sería todo. This has been Geek Lasagna podcast This has this been- week. Remember, guys, follow us on Facebook, on Twitter. Nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Anchor FM. Muchas gracias, gente. También acuérdense unirse a nuestro Discord que debe estar en el description y hicimos varios posts en Twitter y Facebook, si no me equivoco, para, spread it. We're not gonna Yeah. stop. Yeah, we're not gonna stop. Thank you, Anyways. guys. Goodbye. Thank you for everything. See you guys. Bye-bye.